You go. Okay, hold on one second. Oh, sorry. Sorry guys, I'm gonna put this here. Okay, thank you. And you help us set it up. Who has it? The sound? Yeah, the other The speakers? What are you looking at? It's from the window? Did we have the other speaker? He's gonna check. They can use the megaphone. No, this one is now. Yeah, this happened last time too. This happened It's last like time. it's cutting a lot. Hello, hello. All right, I will change. What was the Lo importante es que lo entiende. Say it louder, say it. You guys figure it out. I'm gonna do it. All right, guys. Hi. All right, y'all, we gotta figure out some tax issues, but we'll just keep chanting, okay, you guys? How you feeling? How you feeling, guys? You good? All right. All right, so this is how this is going. Say it loud, say it clear. Immigrants are welcome here. Say it loud, say it clear. Immigrants are welcome here. Say it loud, say it clear. Immigrants are welcome here. Say it loud, say it clear. Immigrants are welcome here. Say it loud, say it clear. Immigrants are welcome here. ¿Veniste marchando con ellos? Están bringing it. Aquí tenemos al representante Geraldo Reyes, como ustedes pueden ver, representante, aunque estamos un poquito lejos ahí de la cámara, pero es un momento muy importante. Claro que sí, siempre apoyando a nuestra gente aquí en el estado de Connecticut, especialmente los inmigrantes, como dice el letrero ahí, hay que defender lo que no se pueden defender ellos mismos. Y queremos dejar al público saber que estamos siempre presentes con ellos y el estado de Connecticut lo va a apoyar en todo lo que pueda, incluso mis colegas que están aquí. Así es. Mi nombre es Juan Fonseca Tapia. Soy un inmigrante de México y me enorgullece ser un inmigrante. Y quiero recordarle a todos que nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. My name is Juan Fonseca Tapia and I live in Danbury. I'm a proud immigrant from Mexico. And on behalf of our community leaders and our community partners, I want to welcome you and thank you for being here, standing in solidarity with our immigrant community. Immigrants have been used as a political football for way too long. Politicians have let us down, time and time again. They have failed at making and passing protections for immigrants that would allow us to live in safety and dignity. Trump and his far-right fascist movement has turned immigrants, our queer and trans siblings, and other vulnerable communities into scapegoats, and have blamed us for economic and moral failures of this country. They are attempting to further divide us and distract us from the theft and power grabs that Musk and fellow billionaires are doing in Washington. Are we going to let them divide us and distract us? No! Trump has promised the largest deportation in U.S. history, so that we become overwhelmed by fear and exhausted from keeping each other safe. He set out the groundwork to deliver on his fascist promise by dehumanizing our community, weaponizing our identities, and spitting hateful rhetorics against our mothers, our children, our brothers, our fathers, our siblings, our friends, and our neighbors. Are we going to let them dehumanize us and keep us in fear and isolation? No! What are we gonna do? We're gonna fight back. What are we gonna do? Stand up, fight back. But let me tell you something.
Trump's promise is a reality for our immigrant community here in Connecticut. For the past 3 weeks, ICE has been kidnapping dozens of people from their families and communities throughout the state. So let me be clear. Our immigrant community is under attack. And that's why we marched. And that's why we're standing here together today. Hate has no home here. And we want to send a clear and loud message. We stand with immigrants. Immigrants are welcome here. Families belong together. And we will fight for our immigrant community. Yes. So today we are calling upon our Governor Lamont, our Attorney General, the House and the Senate to stand with us and prioritize strengthening the Trust Act and codifying firewalls to protect immigrants in the state. Today we will hear from elected officials and community leaders with a shared message for everyone. Immigrants are welcome here. And we must come together as one and take action to protect our immigrant community and fight for our shared humanity. Now, I'll introduce Representative and co-chair of the Black and Puerto Rican Caucus, Antonio Felipe from the 130th District. Woo! Thank you. Can you hear me? Yeah. Come on. We have a BPRC hearing today, but we wanted to make sure we took a minute. We recessed just to be here with you because this community. I thought you would interrupt me. Why are they interrupting me? No, it's okay. It's okay. I think it's important that we prioritize this community. Give me this. Does that mic? I'm trying. No, there's no. Yeah. Doesn't work, bro. No. This balloon is pretty good. That balloon here is pretty good. Look at that balloon. Look at this thing. Testing. All right. Here we go. Is that better? Can you hear me? Put it up Back there. Put it up here. Okay. Go right up there. Oh, you gotta hold the button. Oh, I gotta hold the button. I got it. I got it. Let me have it. Technical difficulties. You got me? Yep. We thought it was critically important to come out here and talk to all of you because there's a number. I'm not gonna say the number. The Attorney General talked about a number that people are using to say that the immigrant community is a burden here in the state of Connecticut. I don't think you're a burden at all. There's a better word to use. You are a buoy. There are jobs here that other communities just don't do. There are things that people contribute to make our communities better that come straight from immigrants in our community. I'm the proud descendant of Dominicans who immigrated right here to the United States from Moca in the Dominican Republic. And when they came here because they wanted to make sure that they made their community a better place. They wanted to make sure that they were a part of something. They bought an apartment building in Brooklyn, New York. And that apartment building is one of the only places now where you can get a fair rent in Brooklyn, New York, because it's so gentrified, right? We made sure that we kept it that way because we wanted to make sure we were looking out for each and every person. But now it's our turn to look out for each and every one of you. When we talk about the Trust Act, we talk about making sure that there is dignity, making sure that there is respect given to people who live in our state of Connecticut and give back to it every single day. I talked about that number, and I'm not going to say what it is because it's fake, it's made up, it's not something we'll talk about. But what we can talk about is how much in taxes you guys provide to the state of Connecticut. How much of what we do here, how much of what the programs we do here come from what you do for us. So I don't think of this at all as us fighting against the system, as us doing anything crazy. It's us doing what we're supposed to do. If people pay taxes here in the state of Connecticut and they make sure that this state runs, we make sure that we work together to do all that we can for those taxpayers, and that's who you are. So thank you very much, and we will work our very hardest for all of you.
Got it? Yep. Uh-oh. We got a microphone now? Yeah. Where was this 5 minutes ago? We just wanted to test him to see if he's ready to fight. Now, I'm gonna pass the mic to Senator George Cabrera from the 17th District. Thank you. Buenos días. Hace un poquito frío. Can you hear me? No, you cannot hear me. Hold on. What? Almost can hear me. Oh, we're back to this side? Okay. Un momentito. Do I have a seat real quick? Yeah. Thank you. It is on? Can you tap it? Me dejaron dos. No, I wasn't supposed to. I'll hold it. This was better. Which one do I hit here? No, just talk. Just talk. Hello, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí. Buenos días, buenas tardes. My name is George Cabrera, Jorge Cabrera from 17th District. And el pueblo unido. Jamás será vencido. El pueblo Unido. Jamás será vencido. ahí es. Jamás será vencido. I wanted to come out here today because this hits home for me. El papá mío, my father, came to this country speaking almost no English, with no formal education, but an incredible hard work ethic and centered on family. And it was his sacrifice and my mother's sacrifice. And I know that this story is common. It's the story of our country. And I remember as a little boy seeing his work boots filled with cardboard because we couldn't afford to buy new boots. And he would stick them with cardboard to fix the holes in them. That's the kind of sacrifice that we are talking about. That's the kind of hard work that we are talking about. The reality is that our immigrants, the immigrant community is under attack in this country. You know that. That's why we're here. But this is what I know. When we stand together, cuando el pueblo está unido, when we fight back hard, when we tell the truth to the leaders in this building about what we need them to do, to stand up and to fight for our families and our children, the same way so many people did for us. I promise you that I don't care how long we got to stand out here today. I don't care how cold it is. We will win. El pueblo unido jamás será vencido. That's the lesson that we all have to take here today. And to love each other, because we need each other now more than ever. Necesitamos amor. Necesitamos sentido. We need that. So if you see someone who's scared, like I have, and I know many in this audience have, just take them for a moment and children, tell them it's going to be okay. Don't be afraid, because you're not alone. You are not alone. Estamos unidos. So gracias, pa'lante. Estamos contigo en la lucha, and let's keep it up. Lift your voice. Woo! Gracias. Can you still talk? Can you still? Yeah. Oh, hold on. Don't talk. Go ahead. Senator Gary Winfield couldn't make it today. He's our champion. He has been our champion, one of the champions that has been fighting for the people in the state, for black people, and for our communities. But he wanted to share some words because, again, he was not able to be here today. I apologize for being unable to attend with you this evening. It is important to me to share with you my support for the work you're doing to support our neighbors with whom we live together in community, and our friends with whom we attend school, church, and other aspects of daily life. The Trust Act was introduced to help us all continue to live in together during a time of uncertainty about the relationship between the law enforcement and folks concerned
concerned at their status and what would happen should they have an interaction with those in uniform. We live in a time, again, of uncertainty, and the fear that is being created now does nothing to increase public safety. So I renew my effort and promise to work with those doing the work to do all that we can facing this moment to keep us all safe and able to live without fear. Now I'll pass it on to Chelsea Infinity, Connecticut ACLU of Connecticut Public Policy and Advocacy Director. Woo! Just talk. Hello. Okay, can everyone hear me? Beautiful. Okay, we are here today because Connecticut has a choice to make. Will we be a true oppositional force against mass deportations and authoritarian overreach, or will we allow our state's resources to be weaponized on our own communities? Right now, immigrants are under attack. We see it in federal assaults on our rights, in rhetoric designed to incite violence, and in laws like the Lake and Riley Act, an explicit attempt to expand mass criminalization under the false pretense of public safety. But these efforts are not about public safety. They're about scapegoating entire communities while ignoring real solutions. And let's be clear, inaction on this issue does not just harm immigrants, it harms us all. It erodes Connecticut's progress in criminal justice reform and blocks further change. The ACLU of Connecticut has spent years fighting mass incarceration, police overreach, and surveillance. Yet as long as gaps in the Trust Act remain, we are reinforcing the very systems we've worked to dismantle. We cannot claim to support justice while allowing law enforcement to funnel people from our communities into federal detention and deportation. The truth is, anti-immigrant laws do not make people safer. If they did, lawmakers would invest in things like affordable housing, healthcare, violence prevention. Instead, they exploit tragedy to justify policies that endanger entire communities. We reject any narrative that conflates immigration status with criminality. Yes. Connecticut must not be complicit in these racist, xenophobic, fear-mongering tactics. The Trust Act was a crucial step forward, but loopholes and weak enforcement continue to put people at risk. A law without enforcement is just words on paper, and words do not keep people safe. Actions do, we do. Yes. A law without enforcement, right now, folks are afraid to go to school, one said, seek health care, appear in court, all because they don't know if systems meant to serve them will instead put them in danger. That is unacceptable. That has to change. The Trust Act is more than just a law. It is a critical tool that allows Connecticut to take a stand against federal overreach. The federal government cannot force our state to aid in mass deportations. We will not allow it. We have the power to decide how our resources are used, and we have the responsibility to protect our communities. Strengthening the Trust Act is how we make that power real. It means closing loopholes, stopping courthouse arrests, protecting sensitive data, and ensuring real accountability. It means making sure that state and local resources are never used to aid deportation. We will not accept excuses. We will not accept performative gestures or half measures. Connecticut must honor its commitment to immigrant communities with real enforcement and real protections. For over a decade, the ACLU has fought for the Trust Act, and across the country, we are taking extremist federal immigration policies to court. We're challenging them nationwide, and we refuse to let them take root here. We need leaders who will stand with working people and immigrant communities,
not those who bow to political pressure and the interests of the wealthy while compromising away our rights. The stakes cannot be higher. Our lives, our families, our futures are on the line. This moment demands bold, decisive action. We need real leaders, and we need to strengthen the Trust Act now. No! No! Give it up for Chelsea! Go ahead, keep talking. Now we're gonna hear from Carmen Lanche. She's the executive director of Comunidades Sin Fronteras. But before we do that, really quick, raise your hand if you have gotten a QR code. They're being passed around. I need you to scan them and pass them around you. The QR code is the first step for us to take action. So make sure that you are scanning it and you are passing it around. After some of the speakers, we will let you know what are some of the things that we can do with that QR code, the information that it's there. Now I'll pass it on to Carmen Lanche. No, solo hable. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carmen Lanche. Soy la directora de la organización Comunidades Sin Fronteras en la ciudad de Norwalk y estoy aquí para compartir mi historia personal con ustedes, parte de mi vida, y con coraje y tristeza, la parte de millones de inmigrantes desde que Trump tomó por segunda vez la presidencia. En enero nos reunimos para marcar el inicio de la campaña de Trust Act 2. En una mañana de invierno del 2019, mi esposo fue a dejar a mi hijo a la high school, a la Brigham McManaman en Norwalk. Cuando en su camino ICE lo detuvo y lo sacó a la fuerza de su carro. De regreso a casa, cuando lo detuvo mientras yo estaba preparando a mi hija para que se vaya a su escuela primaria. Fue muy duro para mi familia cuando ICE tocó mi puerta. Se presentaron como policías y yo abrí, pensando que a mi esposo le había sufrido un accidente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Me preguntó, ¿cómo te llamas? Yo le dije, ¿cuántos hijos tienes? Yo le respondí educadamente. Y cuando me dijo que lo detuvieron a mi esposo, yo me quedé en shock. Sin pensar otro segundo más, cerré mi puerta en ese instante. No podía creer lo que estaba pasando. Mi hija de 8 años y yo lloramos juntas y aún así tuvo que ir a su escuela. Ahí comenzó el sufrimiento de mi familia. Fui donde un abogado donde le entregué todos mis ahorros que tenía. Solo se presentó a la primera corte de mi esposo. Mientras tanto, mi esposo fue llevado a Hartford, Connecticut, donde solo hay un calabozo de estadía temporal. De allí fue trasladado a Boston, Massachusetts, a la prisión del condado de Bristol. Sufrió una caída dentro del centro de detención migratorio, no lo llevaron al hospital y luego en marzo sufrió un derrame. Esta separación familiar trajo mucho sufrimiento, estrés, trauma, depresión a mis hijos y a toda mi familia. Tuve que vender todas las cosas de mi hogar para tener dinero para seguir pagando al abogado de inmigración. No pude seguir pagando la renta y perdimos nuestro departamento. Perdí todo, pero lo que más me dolía era el corazón de ver a mis hijos deprimidos y angustiados de no volver a ver a su papá con vida. Solo quería que esta pesadilla terminara y volver a ver unida a mi familia. Apoyo este proyecto de ley del acta de confianza porque sé que ayudará a nuestras comunidades inmigrantes a sentirse protegidas y seguras en el estado de Connecticut. Gracias. Now hello everybody, my name is Sovet. I'm going to read on behalf of Carmen in English. My name is Carmen Lanche. I'm the director of Comunidades Sin Fronteras, Connecticut. I'm here to share with you a part of my life that with anger and sadness is a part of millions of immigrants since Trump took office for the second time.
In January, we gathered to mark the beginning of the Trust Act 2.0 campaign. On a winter morning in 2019, my husband went to drop off our son to his high school, Bragg McMahon in Norwalk. On his way back home, I stopped him while I was getting my daughter ready to take her to the bus stop, then go to work. I could not believe what was happening. Sorry. Oh my God, I skipped. Right there is where the suffering started for my family. In that same morning, I heard the knock on my door. And when I went to open it, there were two uniformed men that looked like officers. They started asking me questions like, what's my name, how many children I have, and what was the name of my husband. And I answered all of those questions. Then it's when they told me that there were ICE, that they had detained my husband. Without a second, I shut the door and went back inside. My daughter and I cried together, and she still had to go to school that morning. That's when the suffering began for my family. I went to the lawyer where I gave him all the savings I had. He only showed up the first court hearing. Meanwhile, my husband was taken to Hartford, where he was only detained temporarily and then transferred to the Bristol County Jail. He suffered health issues inside the detention center. He was not taken to the hospital, and then in March, a few months later, suffered a stroke. This family separation brought so much suffering, stress, trauma, depression to my children and my entire family. I had to sell the things in my home in order to have money to continue paying the lawyer. I could no longer pay the rent, and we lost our home. I lost everything. It hurt my heart to see my children depressed and anguished, not to see their father alive again. I just wanted this nightmare to end and see my family united. That's why I support this Trust Act bill. It will help our immigrant communities feel protected and safer. Thank you. It's somebody else. Somebody else? Let me? Yeah. Okay. Now we're going to hear from Rochelle Palache, 32BJ, Connecticut District Director and National Vice President. Woo! Thank you, thank you, thank you. Can you hear me? Good afternoon, Hartford. You can. I'm sorry. My name is Rochelle Palache, Vice President and Continuamos aquí acompañando esta marcha tan importante y ustedes acaban de escuchar en la versión en inglés pero también en español habló Carmen, quien ha sido una de las personas que ha sufrido en carne propia todo lo que una familia vive y enfrenta cuando uno de sus miembros es detenido. Carmen, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de Edición Estelar y acompañarnos y contarnos ¿cómo están ahora en estos momentos la familia? Y yo sé que estás apoyando el Trust Act, esta ley que va a ayudar también a muchas más familias. Sí, sí, apoyo el Trust Act porque sé de primera mano el sufrimiento que conlleva esto. No solamente el sufrimiento de la persona que está detenida, sino también los que quedan afuera, los hijos, la esposa. Y pienso de que esta ley va a proteger a muchas familias de que ICE no las fuerce, ¿verdad? Como a mi esposo que lo sacaron a fuerza de su carro para llevárselo. No tumben puertas, no fuercen a la gente mintiendo y tampoco que se presenten como policías, ¿verdad? Porque nosotros como hispanos, como latinos, tendemos a ser cordiales y educados cuando nos preguntan algo. Y es cuando la comunidad inmigrante pierde. Por eso ahora les estamos haciendo saber sus derechos. Como organización en Comunidades Sin Fronteras les enseñamos a que usted tiene derecho a estar en silencio, usted tiene derecho
a presentar la tarjeta roja y quedarse callado. Y además de eso, usted también puede acogerse a la quinta enmienda y decir no contesto, me puedo ir, no contesto, me puedo ir, respetuosamente, claro. Y así usted hace valer esos derechos. En ese año, en el 2019, nosotros no sabíamos nada de esto. Y por eso, en este año 2025, yo sé que aquí el fiscal general está apoyando el TRUSAC. Espero que también el gobernador apoye el TRUSAC. Eso era lo que le iba a preguntar, Carmen. ¿Cuál es el llamado que ustedes tienen para las autoridades estatales y también locales? Nosotros le hacemos un llamado a todos los alcaldes de las ciudades que apoyen a las comunidades inmigrantes, porque las comunidades inmigrantes hacen crecer la economía del estado de Connecticut. Nosotros aportamos de muchas maneras, con mano de obra, pagando impuestos tanto federales como estatales. Aportamos con los pequeños negocios también. Muchos inmigrantes tienen negocios que fortalecen la economía del estado. Aportamos en la salud porque muchos inmigrantes están preparados y están trabajando en la salud. Aportamos con nuestros Dreamers, que son estudiantes que se están preparando. ¿Por qué? Porque al ser profesionales van a aportar a la economía del estado. El inmigrante aporta de muchas maneras. Nosotros somos personas honradas, decentes, que venimos a trabajar, y por eso fundé la organización Comunidades Sin Fronteras a raíz de lo que pasó en mi familia, porque vi que en la ciudad de Norwalk no había una organización que apoyara a las familias cuando pasan por estos casos, por estos procesos. ¿Tienes alguna página en Facebook para que todas las personas que se están conectando puedan visitarla si de pronto necesitan ayuda y viven en el área de Norwalk, y también ayudan a de pronto a alguien que viva en otro lugar? Sí, nosotros ayudamos en todo el estado de Connecticut. Nosotros estamos en la ciudad de Norwalk. Nuestra página se llama Comunidades Sin Fronteras Connecticut. Ahí nos pueden escribir por Messenger. Nos pueden llamar también al 203-952-4593. Usted puede decir su caso. Cuando usted habla con nosotros es como con el doctor, con el paciente. Eso se queda, es un secreto confidencial, solamente con la organización y usted. Cuando usted viene a pedir apoyo y tal vez nosotros no tengamos el recurso, lo referimos a otro lado, pero estamos dando educación en conozca sus derechos, también educación con las trabajadoras del hogar y conozcan sus derechos en el lugar de trabajo también, para que no abusen del robo de salarial los trabajadores también jornaleros. Y tenemos muchos recursos, entrenamientos para que se empoderen las familias y los trabajadores, porque nosotros luchamos por los derechos de las familias trabajadoras y de los inmigrantes. Ahora un último mensaje para toda la comunidad inmigrante que le va a ver en estos tiempos de incertidumbre. Usted que hace parte de esa comunidad grande también, que apoya y que también lo ha vivido. ¿Cuál es ese mensaje para toda la comunidad? Pues que aquí en el estado de Connecticut hay muchas organizaciones que están apoyando, estamos trabajando en el TRUSAC. Conozca sus derechos, vaya a donde una organización sea miembro, actualícese, edúquese, empodérese, porque solo con el conocimiento es poder. Usted sea miembro, actualícese, vaya, asista, no tenga miedo. Y más que todo, unidos, jamás seremos vencidos. Gracias. Gracias, Carmen. Yo sé que tienes que seguir con todas las organizaciones acá. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, como pueden ver, ha sido una tarde muy importante para la comunidad inmigrante residente aquí en Connecticut, porque vienen personas de todas partes, Stamford, Norwalk. Ahora nos encontramos aquí en el Capitolio del Estado, aquí en la ciudad de Hartford. Los acompañamos desde la alcaldía de la ciudad, en donde, venga para acá, que aquí está esta señorita, desde hace rato estás desde la ciudad. Cuéntanos un poquito sobre lo que estás apoyando hoy aquí, ¿por qué estamos hoy aquí? Estoy apoyando a los inmigrantes porque yo soy de Guatemala y soy una inmigrante con 3 hijos nacidos aquí en Estados Unidos, y somos malos buenos, todos los buenos que estamos acá. Un mensaje que tengas para la comunidad inmigrante que nos va a ver. Sí, que no tengan miedo, que todos podemos
todos contra Trump y todos contra la migración, porque habemos personas muy buenas en este país. Mi madre es una de ellas que sale a trabajar todos los días y hace tamales para vender, para darle de comer a sus hijos. Yo también tengo 2 trabajos en este país para que mis hijos tengan comida y tengan ropa y zapatos, y todos los días me levanto a tener 2 trabajos y soy orgullosamente de Guatemala. Que viva Guatemala. Sí, que viva Guatemala. Y que vivan los latinos. Sí, que vivan los latinos, que vivan los hispanos. Señor Trump, aquí estamos todos los que tenemos hijos en Estados Unidos. Esa es la emoción que se vive acá desde el Capitolio del Estado, en donde organizaciones, non-profits, pero también organizaciones pro-inmigrantes de toda índole están aquí reunidos para poder apoyar a toda la comunidad. Las uniones de trabajadores también por acá están apoyando. Por acá tenemos también a un muy buen amigo que hace parte de la Unión de Trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes con respecto a todos los trabajadores? ¿Cuál es el apoyo que se le está dando a la comunidad inmigrante? El apoyo es simplemente demostrarle al presidente Trump que no todos somos criminales, que aquí venimos a trabajar, que nuestros miembros y las familias vienen aquí a trabajar, vienen a buscar un mejor futuro, no somos criminales. Y la forma que él ha tratado a todas las personas es totalmente incorrecta. Bueno, eso es un mensaje directo. Sabemos que la comunidad inmigrante es la fuerza laboral más importante, sobre todo en los edificios. Somos los que mantenemos todos los edificios, pero también otros oficios varios. ¿Cuál es el mensaje que ustedes también le hacen el llamado a las autoridades locales? Bueno, las autoridades locales nosotros siempre hemos estado pidiéndoles de que respeten a las personas, que le den un trato justo. Y yo creo que lo pudimos ver con un ejemplo muy sencillo para nosotros. Toda la gente que deportaron para Colombia, de 420, decían que iban criminales y no iba uno solo. Entonces hay que darle respeto a las personas, todos merecemos respeto y estamos aquí buscando un mejor futuro. Bueno, muchísimas gracias. Así estamos, este es el ambiente que se vive, y aunque está haciendo mucho frío porque el viento se siente como en los menos, Edición Estelar se vino hasta acá para acompañarlos y llevarles a ustedes todo lo que está sucediendo en nuestro estado, pero sobre todo aquí en la capital, donde se concentra el ambiente más importante de toda la comunidad inmigrante. Es importante que usted conozca sus derechos, y de la manera que lo podemos hacer es compartiendo esta clase de contenido. Es interesante también escuchar que no solamente están hablando español, hay personas de habla inglesa, las personas que son nativos de aquí, de los Estados Unidos, están acompañando a nuestra comunidad inmigrante en esta caminata, en esta marcha que vino desde la alcaldía de la ciudad de Hartford, y ahora estamos aquí en el Capitolio. Muchísimas gracias a las personas que han compartido nuestro contenido, que nos han acompañado, que se han conectado, y recuerden también volverlo a compartir una y otra vez para que muchas más personas pues se enteren de que aquí se está trabajando fuertemente por los derechos de los inmigrantes. Yo soy Katy Montano, esta es Edición Estelar, muchísimas gracias por habernos acompañado.